Hello students. So today we are going to discuss the geography questions. Geography is a very important topic in in the AP geography. We have Indian geography and AP geography. In Indian geography, we try to focus more on the Indian part, national part. What are the major peaks present and what are the major rivers present, and even the international part, like world geography, where are the major Black Sea, Red Sea, Mediterranean Sea, what are the bordering countries, Israel-Palestine conflict is going on, what are the places present in there. That's how the questions can be asked. And then the second one, AP geography. AP geography more is related to the landforms of AP geographies. Like we have Kadapa rock system, we have Karnataka plateau, we have different types of soils present in AP, we have different types of things like cropping pattern present in AP, and agriculture pattern in the form of agriculture soils present in AP, and what are the different population parameters in AP, what is the population of ST population, how much literacy they are, how much they are going, the literacy, the sex ratio, the female sex ratio, and which is the district which has the highest female sex ratio, which has the lowest one. This is how the APPSC focuses more on. So this marathon session is more related to what are the questions that can be majorly asked. So we are trying to discuss on those lines. Now we start with the topics. Now the first topic we are going to discuss in this session is which of the following channels crosses through the Maldives archipelago from east to west? So which of the channel passes through it? So there are few major channels which are trying to pass through this Maldives archipelago. Now we are trying to discuss this. So these are the major channels. You see, we majorly focus on the part where questions can be asked, where the majority of the questions can be asked. So we focus on those part only. In our crash course, we focus only on that. In this marathon, we are trying to discuss those parts. The first one. So Maldives archipelago gunda velli, what are the major channels? So see, there is a Kurdiva channel. There is a Kurdiva channel which is passing through this Maldives. Then there is a Vimandu channel which is trying to pass through the Maldives. Then Huado channel is also going through Maldives. Then Equatorial channel is also passing through Maldives. So these are the major channels which are passing through Maldives, and there is a majorly 8-degree channel. 8-degree channel which is trying to go through the Maldives, which separates the Maldives and India, which separates majorly the Maldives and India, which is an 8-degree channel. So this is about Maldives. Why do we are focusing on the Maldives? So because there is a change of government in Maldives which is pro-India at present. Abdullah Yamin government has been thrown out and there is a new government which is coming. So that is why Maldives is more important, because Maldives is a very nearest neighbor to it, which is a maritime neighbor to us. So that's why we focus more on Maldives here. Now we take to the second question. Consider the following statement. This is from the current affairs. Geography can be more related to current affairs as well, because one of the time the UPSC have asked, where is Aksa Chin present? Where is Siachen Glacier present? These type of questions can be asked by APPSC. So that's why we focus more on those lines as well, current affairs. First, the Akhaura-Agartala rail link was inaugurated to establish rail connectivity between Bangladesh and Northeast India for the first time. So is it for the first time? No. There is already Agartala-Akhaura line link which is present since 1960s as well. Since 1960s we have those links. But now they have again reopened those links. This is not the first time. So the statement is wrong one. Because of this line, the statement is wrong. If until this line, the statement is correct. So the Agartala-Akhaura rail link connects Tripura to Bangladesh. So it is not the first time. It has been present since many years. So it is not the first time. They have been reopening the things and they are making the things clearer there. Then second one, Khulna-Mongla Port Rail Line is inaugurated. Khulna-Mongla Port Rail Line is inaugurated to enhance transportation infrastructure between India and Nepal. Is it the true one? No, it is not the right one. India and Bangladesh. It is also related to India and Bangladesh. So this is also the wrong one. So this is the recently opened This is the recently opened one. This is the recently Khulna-Mongla Port Rail
Line is the recently opened one. So that's why it is in the news. We have asked, which of the following statements given above are incorrect? This is the where you need to focus on, whether they are asking the correct ones or the incorrect ones. So here it is incorrect. This one is also incorrect. So answer is both. So both the things are incorrect, which is given in the answer. Next, which of the following countries share boundary with Red Sea? Which of the following countries which shares the boundary with Red Sea? This is the normal type of question which can be asked, mapping based question that can be asked. So in terms of Red Sea, we remember a mnemonic. To understand which are the countries which passes through Red Sea, we remember a mnemonic called SACED. SACED is the mnemonic which we remember. SA for Saudi Arabia. Then Y is for Yemen. S is for Somalia. E is for Eritrea. Then E is for Egypt. D is for Djibouti. So now tell me, guys. So you have known the mnemonic. Now tell me the answer. Which one do you think is the country which borders the Red Sea? We have Yemen, right? We have Egypt. We don't have Oman. We have Eritrea, right? We don't have Sudan. So the answer can be 1, 3 and 4. 1, 3 and 1, 2 and 4. 1, 2, 4 and 5. Yeah, Sudan is also one. Somalia and Sudan is also the one which passes through the Red Sea. So 1, 2, 4 and 5 is the right one. So 1, 2, 4 and 5 is the right one. Next. See, this is the bordering countries. See, you can see the Saudi Arabia, you see the Yemen, you see the Egypt, you see the Eritrea, you see the Ethiopia, you see the Djibouti, you see the Eritrea. So these are the countries which borders the Red Sea. Then, arrange the following countries in the decreasing order of the length of the boundary shared by India. This is a simple type of question which can be asked, which is the question which we discuss in the crash course as the first topic, like India and its bordering countries, the length of the bordering countries. Now, what is the length? So, Bangladesh is the largest one. Then we have China. Then we have Pakistan. Then we have Myanmar. Then we comes to Nepal, and there is Bhutan. And which is greater than Afghanistan. So these are the order of countries, in which the length of order. So now tell me, Bangladesh is the first one, China is the second one, Pakistan is the third one. So there is no Myanmar which is given. So Nepal is the next one and Bhutan. So 1, 2, 3, 4, 5 is the right answer. So this is how APPSC can ask a question on the Indian geography, Indian bordering countries. See, these are the Indian bordering countries. Next, what is the primary legislation that provides the legal framework for environmental impact assessment in India? So recently, in 2020, there has been amendment to EIA Act. So which is EIA Amendment 2020. Where there was a major changes. They have given the post facto approval for major projects. There has been differentiation in the environmental clearances. So they have given that. So that's why there can be a question, from where does this environmental impact assessment comes? See, we have the Environmental Protection Act. From this only, environmental impact assessment is the major phenomenon occurring. Environmental impact assessment. So this is Environment Protection Act 1986. So next, going to the Environment Protection Act, we have the Wildlife Protection Act as well. So in the Wildlife Protection Act, so there are major schedules. There are overall 6 schedules. There are major 6 schedules. 6 schedules in the Wildlife Protection Act. In those 6 schedules, Schedule 1 and Schedule 2. Schedule 1 and Schedule 2 are having the stringent punishment.
Then schedule 3 and 4 have lesser punishments. Then we have scheduled 5 species, which is a vermin species. So vermin. What is a vermin? Vermin is nothing but a state can declare any species as vermin with the help of the central government. If you declare that species as vermin, then you can kill that species if it is endangering your life. If it is endangering your life, manam danni champachu anamata. You can kill those species. Then what is Schedule 6? So this is the question which has been majorly asked. What is Schedule 6? The Schedule 6 is, here there are plants. This list is related to plants. This list is related to plants, which are for you want to plant a tree, so you need the permission of the central government. So majorly here the plants are invasive plants, which are not related to our India, which is not endemic to our India. So these are invasive. Ante manaku sambandhinchikunda kalupu mokkulu antam. These are the invasive plants. So those are related to the Schedule 6 species. Next. Which of the following is bound with the White Sea? So these are related to the world geography. Why do we talk about White Sea? Because Russia is continuously throwing missiles into the Ukraine, and there are missiles throwing into the Atlantic Ocean. So the White Sea is very nearer to the Atlantic Ocean. So the missile which has been launched by the Russia has been reaching the White Sea. So that's why it has been in news. So we need to learn about what are the bordering countries of White Sea, what are the bordering countries, and what are the peninsulas. What are the different peninsulas present in the White Sea? So now we look at it. So this is White Sea. So you can see the White Sea. So there is a peninsula, Kola Peninsula. There is a peninsula called Kola Peninsula, and there is a peninsula called Kanin Peninsula. So these are the two major peninsulas which is present nearer to the White Sea. These are the two major peninsulas. Now tell me the answer. So you can see the Kola Peninsula, you can see the Kanin Peninsula. So you can see what is the correct option which has been asked. So 1 and 3 is the correct option. 1 and 3 is the right one. This is how questions can be asked based on the current affairs. These are the questions that can be asked. Then, which of the following statements regarding the earthquake? Consider the following statements regarding the earthquakes. Earthquakes are primarily caused by the movement of tectonic plates. So our earth crust is divided into different tectonic plates. So because of those movements in those tectonic plates only, there has been occurrence of earthquakes. Because of these movements. So tectonic plates, because of the movements in the tectonic plates, there has been fractures occurring in the earth crust. That's why you can see the earthquakes occurring. Then P waves and S waves are called surface waves. Now we will see this. Then Richter scale measures the amount of energy released by an earthquake. Then love waves and Rayleigh waves are body waves. So these are the statements which has been given in this slide. Now we'll discuss. So the place where an earthquake first occurs is called the focus or hypocenter. Which is inside of the earth. The place where the earthquake first hits the ground, it is called the epicenter. So from inside of the earth, any wave can also be called as body waves. We call it body waves. So body waves are of majorly two types. Body waves which are major of two types: P wave and S wave. So in the P wave, the only major difference between P wave and S wave are P wave travels through all the mediums like solid, liquid and gaseous, but S waves travel through only solid medium. So this is about body waves. Now we comes to surface waves. So after reaching the surface, there are some waves. So this is the surface. After reaching the surface, there are few waves which occur. Those are love waves and Rayleigh waves. These are the most destructive waves. Surface waves are the most destructive waves. So the order is, first P wave occurs, then S wave comes,
Then comes surface waves. So this is the sequence of occurrence of the waves. Sequence of occurrence of the waves. So these are the, now tell me. So obviously the second statement is wrong because it is not a surface waves. These are body waves. Fourth statement is wrong because these are not body waves, these are surface waves. So now obviously 2 is wrong, 4 is wrong. Eliminate 2. You know, they have asked the pair based questions. So 2 pairs are wrong. 2 things are already wrong. So only 2 are present. Now look at the first one. Due to the tectonic moments, the first statement is right. First statement is right. Then obviously the Richter scale. The Richter scale is the one which measures the energy. See, you can't measure an earthquake. You can't predict an earthquake can occur. You can measure the intensity of the earthquake. We can measure the energy of the earthquake only using the Richter scale and Mercalli scale. So Mercalli scale and Richter scale, both are used to measure the intensity of the earthquake, to measure the intensity of the energy produced by the earthquakes. So these are the things about earthquakes. So now only 2 is the right one. Only 2 is the right one. So this is how questions can be asked. So see the P waves. So if you see a spring, you can drag a spring. A spring nala odilinapudu malli ila vachi like it bounce back. Those are nothing but P waves. Those are nothing but P waves. So compression and strength laganam valla vache waves ne manam P waves antam. These S waves అనేది looks like a waves. So అంటే మనకు water waves ఎలా ఉంటాయో it looks like a water wave. So that's how the things are. Then now we come to the next question. Match the following countries according to their location. So these are the questions that can be asked because location based questions can also be asked by the APPSC. So Iran, Yazd, Jordan, Al-Aqaba, then Turkey, Konya, Syria, Damascus. So these are the type of questions that can be asked in APPSC because these are the things which are in news, continuously in news. So that's why మనం కంటిన్యూస్గా వీటి గురించి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా వీటిని న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం. బట్ వీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్, బట్ మేము ఫోకస్ చేస్తాం బికాస్ మీకు మార్క్స్ రావడం ఇంపార్టెంట్. వీ వాంట్ టు గెట్ యూ గుడ్ మార్క్స్. సో దట్స్ వై వీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ ద క్రాష్ కోర్స్ యాజ్ వెల్. వీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్. దెన్ జార్డన్, Al-Aqaba. See Iran. So you see the Yazd province. Iran, you can see the Yazd province. So then Turkey, you see the Koina province. You see the Koina province. So and Syria, you see the Damascus. Syria, you can see the Damascus. So this is how all the statements are obviously correct. So we have asked the match the correct ones. So obviously all are obviously correct. This is how you need to decide these questions. Then consider the following statements regarding the land slips in India. Approximately 25.6% of the country's geographical area is prone to landslips. ISRO has released the landslip atlas of India. Landslips are a type of mass wasting. Which of the following statements are correct? So these are the you need to mark in the paper. Mark lo మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఏం అడిగారు, వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్, కరెక్ట్ అడిగాడా ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడా, ఇలా మార్క్ చేస్తే ఎవరు నిన్ను తప్పు పట్టరు. యూ నీడ్ టు మార్క్ దోస్ క్వశ్చన్స్. మనం ఏం చేస్తాం, ఒక క్లీన్ స్లేట్ లాగా తీసుకొస్తాం పేపర్ని, బట్ నీకు మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ టు గెట్ ద మార్క్స్. సో యూ జస్ట్ మార్క్ దోస్ థింగ్స్. సో నౌ ల్యాండ్ స్లిప్స్ అంటే ఏంటి? సో ల్యాండ్ స్లిప్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. So landslips are a type of landslip. Ante like in the mountainous region, if continuously the boulders or the rocks continuously mountains nunchi manaku kinda padtu untayi annamata, vatni it is slipping the mountain land. Anduke landslips we have given the name called landslips. Then approximately 12.6% of the geographical area of our country is prone to the landslips. So 12.6%, 0.46 million hectares. 0.46 million hectares is more prone to landslips in India. So that's why the first statement is wrong one. So ISRO has released the landslip atlas of India. This is the correct one. Then third one, landslips are a type of mass wasting. Means అంటే ఒకేసారి ఒక మాస్ సబ్స్టెన్స్ లాగా కంటిన్యూస్గా మనకు రాక్ బౌల్డర్స్ అనేది కింద పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ మాస్ వేస్టింగ్. సో ఎందుకు ఇలా కింద పడుతూ ఉంటాయంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ద గ్రావిటీ ఈస్ ద కీవర్డ్ హియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కంటిన్యూస్లీ రాక్స్ అనేది ఇట్ ట్రైస్ టు గెట్ డౌన్. సో ఓన్లీ 2 and 3 is the right one. 2 and 3 is the right one. Then 10th one, which among the following is incorrect regarding the aftershocks? So aftershock, so they have asked the incorrect statement. So just mark this incorrect statement. So aftershocks.
Now listen to them. Aftershocks are typically of lower magnitude than the main shock. Then aftershocks can occur days, weeks or even months after the main shocks. Aftershocks are not related to the same geological region as the main shock. Aftershocks is a natural part of seismic process. So these are the questions, these are the statements they have given. Now we'll look at what is an aftershock. See, when the actual earthquakes occur, we call it as a main shock. And actual earthquake anedi continuous ga occur ayintante, we call it as a main shock. So this is main shock. Then if the main shock ayin tarvata, earthquake vachin tarvata konta samayam tarvata, we call it as an aftershock, because continuous ga konni light tremors anedi vastu untayi annamata earthquake వాటిని aftershocks అంటాం. earthquakes ముందు వచ్చిన వాటిని we call foreshocks. అంటే నాకు షాక్ తగిలే ముందుగానే ఒక చిన్న సిగ్నల్ లాగిస్తుంది. సో దాన్నే foreshocks అంటాం అన్నమాట. సో those foreshocks can lead to earthquake, can or cannot lead to earthquake. ఎందుకంటే చిన్న earthquake tremors అనేది keep on feeling the small earthquake tremors, but magnitude high అయినప్పుడు మాత్రమే we call it main shock. If the magnitude high అవ్వకపోతే we call it foreshock only. So aftershock అంటే continuous గా days and weeks and months కి you feel the aftershocks happening. So can you tell me that ఇదంతా ఒకే వేవ్ లో జరుగుతుందా, డిఫరెంట్ వేవ్ లో జరుగుతుందా? సో ఒకే వేవ్ లో జరుగుతుంది. అంటే సేమ్ జియోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ జనరేటింగ్ ద foreshocks, main shocks and aftershocks, బట్ magnitude అనేది డిఫర్ అవుతుంది. So now tell me the answer. Lower magnitude than main shock. Obviously magnitude takkuve untundi main shock to police. It can occur for days, weeks or even months. It is also true. It can occur for any months, but it is not related to same geological phenomenon anedi. It is a wrong statement. It is the same as the geological phenomenon. Aa geological phenomenon nunche naaku earth aftershocks kuda occur avutayi. So it is natural part of the seismic process. So this is they have asked the incorrect statement. So this is the incorrect statement. Now consider the following statements with respect to auroras in India. So we have auroras like the green lights which occur in the Australian region and which in the North Pole region. So auroras antam anamata what? So what name we call it auroras. So now look, auroras are the patterns of bright lights in the sky that are seen when particles ejected by the moon interact with the magnetic field around the earth. Then red auroras are mostly common found in night skies of Ladakh, Himalayas. Now see, so these are the auroras, these are the northern lights we see. Manaku rendu types of auroras we usually hear of. Aurora australis, so which occurs in the South Pole. Aurora borealis, which occurs in the North Pole region. So these are the two types of auroras. Asal auroras enduku generate avutayi? What are the mechanism? So continuous ga these are the small particles, small icy particles or the dust particles. So if sun rays tries to hit them, so there is a charge excitement. There is a charge excitement. So charge particles anedi they are going to the excited state. Anduke we see that sun nunchi obviously I get the rainbow colors. I get the rainbow colors. But if we hit అయినప్పుడు I can only see few colors because charges అనేది different గా ఉంటాయి కాబట్టి But Ladakh, there is a place in Ladakh where rather than these green lights you can see the red light of auroras. So because a charge excitement, there is a difference in the charge excitement in different regions. So అందుకే ఈ regions లో you find it in a different way. So now tell me. So there are patterns of bright lights in the sky that are seen when particles ejected by the moon interact with the magnetic field around the earth. So obviously this is the correct one. Then red auroras are most found in the night skies of Ladakh. This is also the correct one. So the answer is C. Next one, consider the following statements regarding the India's coffee production. India's coffee production is the hot topic of APPSC. So మన కంటిన్యూస్ గా కాఫీ గురించి అడగచ్చు, టీ గురించి అడగచ్చు, వాటి కండిషన్స్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ లో ఆ కండిషన్స్ ఎలా పండుతాయి, కాటన్ గురించి అడగచ్చు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ మేజర్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియాలో కూడా మనకి ఎక్కువగా పండిస్తాం అనమాట. అండ్ ఆనియన్స్, రీసెంట్లీ మనకు ఆబ్వియస్లీ ఆనియన్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి.
టొమాటో ప్రైజెస్ పెరిగాయి. సో అండ్ లైక్ డిఫరెంట్ లైక్ మనకు మిల్క్ ప్రైజెస్ పెరిగాయి, పొటాటో ప్రైజెస్ పెరిగాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ ప్రైస్ కంటిన్యూస్గా రైజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. కంటిన్యూస్గా ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ రైజ్డ్. సో అందుకనే ఇండివిజువల్గా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కండిషన్స్, ద కండిషన్స్ ఫర్ ది క్రాప్ గ్రోత్. కండిషన్స్ ఫర్ ది క్రాప్ గ్రోత్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఏపీలో ఏం హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి, ఏపీలో హాట్స్పాట్స్, ఏ క్రాప్స్ అనేది హాట్స్పాట్స్ అనమాట. సో వాటిని మనం ర్యాంకింగ్స్ చూసుకోవాలన్నమాట. ర్యాంకింగ్స్ ఏపీ ఏ ర్యాంక్లో ఉంది, ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ర్యాంక్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్పెసిఫిక్ ర్యాంక్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఈ రెండు వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ. దెన్ కండిషన్స్ అనేది రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది మనకు ఏ ప్రెసిపిటేషన్లో పండుతుంది, ఏ క్లైమేటిక్ రీజన్స్లో పండుతుంది, ఏ సాయిల్లో పండుతుంది, ఏ కండిషన్స్లో పండుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఫర్ ది APPSC Group 1. Now we have asked about coffee production. The Ministry of Commerce and Industry is in charge of the Coffee Board of India. Coffee Board of India ki Ministry of Commerce and Industry head kada అని అడుగుతున్నాడు. Then Karnataka accounts for more than 70% of India's coffee production. Karnataka అనేది 70% of India's coffee production అవునా కాదా అని అడుగుతున్నాడు. కాఫీ ప్లాంట్ రిక్వైర్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ 150 to 250 సెంటీమీటర్స్. ఇదే నేను చెప్పింది. కండిషన్స్లో రెయిన్ఫాల్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి, దెన్ సాయిల్, దెన్ టెంపరేచర్. సో ఈ మూడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎనీ క్రాప్. Then the best soil for the growing of coffee is well drained in black and red soils. So black and red soils, so you can grow the coffee. Is it true or not అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. సో now tell me. So కాఫీకి obviously this one is correct. Coffee board ki Ministry of Commerce and Industry is the one which is trying to provide the support. Then Karnataka ni we have the largest. So we have two types of coffee, Arabica and Robusta. So there are majorly two types of coffees. So manaku Karnataka vachesariki it is majorly producing Robusta coffee majorly 70% of the coffee production manaki ikkada nunchi vastundi annamata. Then when it comes to Arabica, we have Aravali ranges. Manaku Aravali undiga, sorry not Aravali, it is Araku. It is Araku Valley. You know, people who have visited Vizag visit chestunte, you have visited Araku Valley. So Araku Valley lo you can find the Arabica coffee which is majorly produced. So ఇది Karnataka. Then coffee plants require the shade rainfall of 150 to 250 centimeters. This is also the right one. But the best soil which is used for the coffee is, it is not black and red soils, it is loamy soils. It is a loamy soils. So this is not a black and red soil. So this is how we need to determine the soils. So obviously first is correct, second is correct, third is correct. So only 3 statements are the right one. Now which of the following countries, consider the following countries in the South China Sea: Manila, Beijing, Hanoi and Kuala Lumpur. So ఈ 4 countries north నుంచి south ko లేదా south నుంచి north ko they can ask you to map చేయమంటారు అన్నమాట. So now we'll see South China Sea countries. See, they've asked Kuala Lumpur is in Malaysia. Then Hanoi is in Vietnam. Then Manila is in Philippines. Obviously Beijing is present in China. So they have asked from south to north. Which one comes first? Obviously Kuala Lumpur. Then comes Manila. Then comes Hanoi. Then comes Beijing. Now tell me, Kuala Lumpur is the first one. Then Manila is the second one. So 4132 is the right one. This is how they can ask you the questions. Then consider the following statements regarding the India's tea industry, because మనం major world countries లో tea exports లో we are the second most country which has the major tea exports. So China తర్వాత, after China, India is the one which is the second largest exporter of tea, మనం అన్నమాట. సో అందుకే టీ ఇండస్ట్రీ గురించి we need to keep on referring to what are the conditions for the tea industry. So India's tea industry. Now the tea board is a non-statutory board directed under the Ministry of Commerce. So Ministry of Commerce and Industry లో మనకు ఇది నాన్ స్టాట్యుటరీ బాడీ అని అడుగుతున్నారు. India is the second largest producer and exporter of tea in the world. Then Indian tea exports faced a significant decline during the financial year 2023 due to the challenges in the traditional markets including Iran. So now we need to understand అది కరెక్టా అని అడిగాడు.
which of the following statements are correct అని అడిగాడు. ఓన్లీ వన్, ఓన్లీ టూ, ఆల్ త్రీ అని అన్నా. నౌ టీ ఇండస్ట్రీ. సో ఫర్ ది టీ బోర్డ్ వీ హ్యావ్ టీ బోర్డ్ యాక్ట్. సో టీ బోర్డ్ యాక్ట్ అనేది వీ హ్యావ్. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ స్టాట్యుటరీ బాడీ. వీ కాల్ ఇట్ స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో దీన్ని మనం స్టాట్యుటరీ బాడీ అంటాం అనమాట. వీ కాల్ ఇట్ స్టాట్యుటరీ. అంటే ఏదైనా లాతో కానీ మనకు కానీ మేక్ చేసుకుంటే దాన్ని స్టాట్యుటరీ బాడీ అంటాం. సో స్టాట్యుటరీ బాడీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. బోత్ కాఫీ బోర్డ్ అండ్ టీ బోర్డ్ రెండు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కిందకే వస్తాయి అనమాట. దెన్ ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ది టీ ఈజ్ ద ఆబ్వియస్లీ ద కరెక్ట్ వన్. సో మనకు టీ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్లో ఆబ్వియస్లీ ద వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ ద వన్. వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ అస్సాం ఈజ్ ద మేజర్ ప్రొడ్యూసర్స్ of tea in our country. Then Indian tea exports recently decline anamata. There has been recent decline because of this Iran lo unna speculations valla, because Iran is a major exporter of our tea, major importer of our tea. మన దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఇరాన్ మాత్రమే మేజర్గా. అందుకని ఇరాన్లో దెర్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్స్ జరిగితే దేర్ హాస్ బీన్ డిక్లైన్ ఇన్ ద టీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మన నుంచి తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. దెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబ్స్. సో ఇప్పుడు మనకు ట్రైబ్స్ గురించి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు డిఫరెంట్ జాగ్రఫీ, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ, హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో మేజర్గా ట్రైబల్ జాగ్రఫీ అని ఉంటుంది. సో ఆ ట్రైబ్స్ నుంచి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఏ స్టేట్లో ఏ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి. బేసిక్గా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి. ద ట్రైబ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కెన్ ఆల్సో బి పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఏ స్టేట్ గురించి అడిగాడు. స్టేట్ ఆఫ్ మణిపూర్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబ్స్, ఈ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయా లేవా అని అడిగాడు. ఫస్ట్ నాగా ట్రైబ్ ఉందా, కూకీ, జో, ఖాసీ అండ్ బ్రూ. వీటిల్లో ఏ ట్రైబ్స్ అనేది మణిపూర్లో ఉన్నాయని అడిగాడు అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఖాసీ అండ్ బ్రూ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మణిపూర్. రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ దట్స్ వై ఓన్లీ 3 ఈజ్ ది రైట్ వన్. సో ఈ రెండు ట్రైబ్స్ అనేది యూ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ మేఘాలయ అండ్ నాగాల్యాండ్ అండ్ త్రిపుర. నాగాల్యాండ్ అండ్ త్రిపుర. సో ఈ వీటిల్లో మాత్రమే మనకి ఈ ట్రైబ్స్ దొరుకుతాయి. మిగిలిన 3 మాత్రమే మనకు మణిపూరి ట్రైబ్స్ అనమాట. అందుకే ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 3 ఈజ్ ది రైట్ వన్. Then what is the shortest number of states that are needed to be crossed to reach from West Bengal to the Manipur, including both the states? అంటే నేను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మణిపూర్ వరకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఎన్ని స్టేట్స్ క్రాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. నౌ ఏపీఎస్సీ కూడా సేమ్ లైన్స్లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. నౌ టెల్ మీ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను వెస్ట్ బెంగాల్. ఇక్కడ నుంచి ఐ నీడ్ టు రీచ్ టు మణిపూర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఇంఫాల్ ఇస్ అ క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ నుంచి రీచ్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్లీ వెస్ట్ బెంగాల్ క్రాస్ అయ్యాను, ఐ రీచ్ అస్సాం, ఐ రీచ్ ఇంఫాల్. సో అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ 1, అస్సాం 2, మణిపూర్ 3. అంటే ఓవరాల్గా ఐ నీడ్ టు క్రాస్ 3 స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్. అంటే సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఎక్స్క్లూడింగ్ మణిపూర్ అంటే యూ నీడ్ టు క్రాస్ ఓన్లీ 1 స్టేట్. సో ఆబ్వియస్లీ 3 ఈజ్ ది రైట్ వన్. Then which of the following are the right bank tributaries of the Kaveri river? So Kaveri river ki right bank tributaries AV. What are the right bank tributaries? And they are asking the question. They are asking which of the following are the right bank tributaries. See now we look at the map. See this is the Kaveri map. So Kaveri map. So this is the Kaveri map. So మనకు కావేరీ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అవుతుంది, ఇది రైట్ బ్యాంక్ అవుతుంది. అంటే ఏ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, దానికి రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. నౌ సీ. సో దిస్ ఇస్ సిమ్సా, దిస్ ఇస్ హంసాగర్, సో దిస్ ఇస్ కాబిని, సో దిస్ ఇస్ భవానీ, సో దిస్ ఇస్ అమరావతి. So now tell me. So EV obviously these are called the left bank tributaries. These are called the right bank tributaries. So now look at the question. Which are the following are the right bank tributaries? So Simsa right bank ka kaadu left. So Simsa is not the one. So then Kabini is the right. Then Bhavani is the right. Then obviously Amravati is the right. సో మనకు అన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ తెలియాల్సిన పర్లేదు. మేజర్ ట్రిబ్యూటరీస్ తెలిస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ పుట్ ది ఆన్సర్ రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ 3, 4 and 6. 3, 4 and 6 ఉన్న ఆప్షన్స్ వీ నీడ్ 3 ఉంది, 4 ఉంది, 6 ఉంది.
సో ఈ ఆప్షన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఈ ఆప్షన్ అయినా ఉండొచ్చు. సో నౌ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ ది అర్కావతి. సో అర్కావతి అనేది ఎలా ఉందో వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ ఇట్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ 3, 4, 5 and 6. 3, 4, 5 and 6 are the tributaries of this region. Tributaries of this region. So obviously నాకు ఆప్షన్ సి అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే అర్కావతి ఈజ్ ఆల్సో ది లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ, అందుకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ది రాంగ్ వన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ది రాంగ్ వన్. సో ఇలా ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ట్రిబ్యూటరీస్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేది ఇలా అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. నౌ సో నౌ వీ డిస్కస్ అబౌట్ థండర్ స్టార్మ్స్. సో థండర్ స్టార్మ్స్ అంటే ఏంటి, థండర్ స్టార్మ్స్ వల్ల వచ్చే ఫినామినన్స్ ఏంటి? నౌ thunderstorms are primarily caused by collision of warm and cold air masses. ఈ వార్మ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ వచ్చినప్పుడు మనకు థండర్ స్టార్మ్స్ జనరేట్ అవుతాయా? దెన్ సెకండ్ వన్, ద మెకానిజం ఆఫ్ థండర్ స్టార్మ్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ది ర్యాపిడ్ అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వార్మ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్ and the subsequent condensation of water vapor. Then thunderstorms contribute to the replenishment of groundwater through enhanced rainfall. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. సో అంటే నేను ఇన్కరెక్ట్ ఏంటనేది వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఫస్ట్ థండర్ స్టార్మ్స్ ఫినామినన్ అంటే ఏంటి? థండర్ స్టార్మ్స్ ఫినామినన్ అంటే there is a strong updraft happening, కంటిన్యూస్గా అప్డ్రాఫ్ట్ ఫినామినన్ అనేది నాకు డామినేషన్లో ఉందన్నమాట. సో అప్డ్రాఫ్ట్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి, అంటే నాకు వార్మ్ ఎయిర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మీట్ అయినప్పుడు రావట్లేదు, స్ట్రాంగ్గా ఓన్లీ వార్మ్ ఎయిర్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో అప్ సైడ్. సో అండ్ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ డౌన్ డ్రాఫ్ట్స్. సో కంటిన్యూస్గా స్ట్రాంగ్ అప్ డ్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ డౌన్ డ్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నాకు వచ్చింది ఏది, వార్మ్ ఎయిర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మీట్ అయితే రావట్లేదు. సో ఈ వార్మ్ ఎయిర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మీట్ అయినప్పుడు వచ్చేది టెంపరేట్ సైక్లోన్. సో టెంపరేట్ సైక్లోన్, సో దీన్నే వీ కాల్ ఇట్ ఫ్రంటోజెనిసిస్ ప్రాసెస్. ఫ్రంటోజెనిసిస్ ప్రాసెస్. బట్ ఇక్కడ థండర్ స్టార్మ్స్తో ద ఫినామినా ఇస్ డిఫరెంట్. దేర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ అప్ డ్రాఫ్ట్స్ హ్యాపెనింగ్. అప్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటే పైకి మూవ్ అవుతున్నాయి విండ్, డౌన్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటే కిందకి మూవ్ అవుతున్నాయి విండ్. సో అప్ డ్రాఫ్ట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో అప్ డ్రాఫ్ట్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ అప్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ అప్. సో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో అందుకే వార్మ్ ఎయిర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మీట్ అయినప్పుడు కాదు ఈ సిచ్యువేషన్లో వస్తుంది అనమాట. సో మూవ్ అయ్యి ఒక లార్జ్ క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్ ఈస్ ఫార్మ్. లార్జ్ క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్ ఈస్ ఫార్మ్. క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్ ఈస్ ఫార్మ్. సో ఆ క్లౌడ్ నుంచి మనకు కండెన్సేషన్ జరిగి ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ప్రెసిపిటేషన్ కీప్స్ ఆన్ అక్కరింగ్. సో నౌ లుక్ అట్ ద స్టేట్మెంట్స్. Obviously this statement is wrong because collision of warm and air mass వల్ల రావట్లేదు. It is because of strong updrafts and downdrafts phenomenon happening. So movement of rapid upward movement of the warm moist air and the subsequent condensation of the water vapor. So obviously this is the correct one. Thunderstorms contribute to the replenishment of groundwater to enhance rainfall. ఆ cumulonimbus cloud నుంచి కానీ rainfall వస్తే obviously it continuousగా మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది జనరేట్ అవుతుంది. సో obviously 2 and 3 is the right one. సో మనకు అడిగింది incorrect కాబట్టి 1 is the wrong one. 1 is the wrong one. So this is how we decide the things. So now 19th question. So see, these type of descriptive questions can also be asked. Description ఇచ్చేసి ఇది దేనికి సంబంధించింది అని అడుగుతాడు అనమాట. Now descriptive. It is the largest island. It is the largest island in the Aegean Sea and the 8th largest in the Mediterranean Sea. So Aegean Sea లో ఉంది, అలాగే Mediterranean Sea region లోనూ ఉంది. It is separated from Turkey by a narrow Miltini Strait. It is part of the North Aegean region of Greece along with the islands of Chios and Lemnos. So Chios and Lemnos అనే region లో కూడా ఉంది. So which is the thing? So ఇక్కడ all this description matches with the Lesbos island. So Lesbos island is the one which is the right one, and which is the right one here, Lesbos island. So this is how the question can be asked. Then with reference to the left bank tributaries of river Bias, consider the following. నేను చెప్పాను కదా ట్రిబ్యూటరీస్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ రివర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుందనే ఛాన్స్. ఒక రివర్కి సంబంధించి సో ఏదైనా ఏదైనా రివర్కి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది దానికి ఏమైనా ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయా, ఉంటే అవి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి, రైట్ బ్యాంక్ ఏంటి. సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అలాగే ఆ రివర్ ఆరిజిన్ రీజన్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ రివర్, అలాగే ఎన్ని స్టేట్స్, సో ఏ స్టేట్స్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవి మేజర్గా ఫోకస్ చేయాలి ఏ రివర్కైనా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, రివర్ బియాస్ గురించి అడిగాడు. సో రివర్ బియాస్ గురించి అడిగాడు, ఆబ్వియస్లీ మనకి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి, రైట్ బ్యాంక్ అని అడిగాడు. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ రివర్ బియాస్ అనేది ఇట్ ట్రైస్ టు ఫ్లోస్ ఇన్ టు ది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీజన్. ఇప్పుడు ఇటు ఉంది కాబట్టి ఇవి రైట్ బ్యాంక్ అవుతాయి, ఇవి నాకు లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఆ డైరెక్షన్ బట్టి. సో ఈ రైట్ బ్యాంక్ ఏంటి, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి అని అడిగాడు.
See, right bank ఏంటని left bank ఏంటని అడిగాడు. So here majorly 2, 4, 6. 2, 4, 6. So these are the left bank tributaries. So ఇవే left bank అన్నమాట. One is Jaskar river, then Uhal river and Spin river. ఈ మూడు వచ్చింది left bank tributaries of Bias, and remaining 1, 3 and 5. These are the right bank tributaries. These are the right bank tributaries. This is how మనం different rivers కి సంబంధించి కంటిన్యూస్గా ప్రిపేర్ అవుతూ రావాలి. సో ఇక్కడ వరకు వీ హ్యావ్ డిస్కస్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ జాగ్రఫీ. ఎలా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఎలా డిఫరెంట్గా ఏపీపీఎస్సీ ఫోకస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని మనం చూసాం. నవ్ వీ కమ్ టు ది ఏపీ జాగ్రఫీ. ఏపీ జాగ్రఫీ గురించి విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఏపీ జాగ్రఫీ. So the AP Vision 2029 document, the AP Vision 2029 documents with reference to it, plan includes which of the following targets? ఏ టార్గెట్స్ అనేది ఇచ్చారు. 30% renewable energy, 50% green cover, 100% drought proofing, 100% water use efficiency, 100% solid and liquid waste management. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గివెన్ అబోవ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగాడు అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, థర్డ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. Fourth one is the wrong one. Fourth one is the wrong one and fifth one is correct. Fifth one is correct. Obviously fourth one close వచ్చేసరికి it is 60% efficiency. 60% efficiency we are talking about. 60% efficiency గురించి we are trying to talk about. So obviously ఇక్కడ it should not be incorrect, it should be correct ones. So obviously 1, 2, 3 and 5 is the 1, 2, 3 and 5 is the wrong one. 1, 2, 3 and 5 is the wrong one. Then which of the following statements regarding the cyclones in AP? So దీనికి మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట. We need to match the cyclone. ఏ ఇయర్ అక్కర్ అయింది, which ఆ cyclone ఏ ఇయర్ అక్కర్ అయింది అనేది we need to understand. So cyclone Laila 2010, obviously cyclone Laila. Cyclone Neelam in 2012, this is also correct one. Then cyclone Titli didn't occur in 2020. Titli అనేది మనకు 2018లో occur అయింది. 2018 టైంలో Titli cyclone has been occurring. Then cyclone Michang, obviously the recent one 2023. సో కరెక్ట్గా ఏది మ్యాచ్ చేశారు అని అడిగారు. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు మ్యాచ్ చేయింది ఏంటి, విచ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్. సో అన్ని మ్యాచ్ చేశారు, ఓన్లీ ఒకటి మాత్రం మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి 3. ఒకటి మాత్రం మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి 1 is correct, 2 is correct and 4 is correct. సో 1 is correct, 2 is correct and 4 is correct. సో ఆబ్వియస్లీ దీన్ని 2 అనుకోండి. సో ఆబ్వియస్లీ 4 is the right one. 4 is the right one. Then consider the following statements regarding the river Godavari. So మనకు మేజర్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో? ఆబ్వియస్లీ రివర్ గోదావరి అండ్ రివర్ కృష్ణ. సో రివర్ గోదావరి అండ్ కృష్ణకి వచ్చేసరికి, గోదావరికి వచ్చేసరికి మనం ట్రిబ్యూటరీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ట్రిబ్యూటరీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ డిస్టిక్లో ఫ్లో అవుతుంది మేజర్గా, డిస్టిక్ వైజ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ డిస్టిక్లో మేజర్గా ఫ్లో అవుతుంది, దానిపైన ఏమన్నా డ్యామ్స్ కట్టామా, సో అలాగే ఏదైనా పాలసీస్ ఉన్నాయా, ఎనీ పాలసీ రిగార్డింగ్ రివర్ గోదావరి, లేదా ఏదైనా ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా రివర్ షేరింగ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసరికి. దెన్ రివర్ గోదావరి గురించి అడిగాడు. సో ఇప్పుడు ఆరిజిన్ రీజన్ ఏంటి? వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ Maharashtra. Obviously this is the correct one. The Godavaris and tributaries flows through the states of Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana and Andhra Pradesh. Obviously these are called the basin states. Ante ఏ states kunda it is trying to flow. Then third one is the recorded peak discharge of Godavari is at ధవళేశ్వరం. సో ధవళేశ్వరంలోనే మనకు మేజర్గా రికార్డ్ పీక్ అనేది యూ కెన్ సీ, రికార్డ్ పీక్ అనేది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్లోయింగ్ అనేది మహారాష్ట్రలో జరుగుతుంది. మహారాష్ట్ర తర్వాత ఇట్ విల్ ఫ్లో మేజర్లీ త్రూ తెలంగాణ. సో మహారాష్ట్ర అనేది బేసిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే లార్జర్ ఏరియా అక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, దెన్ తెలంగాణలో ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ద 3 statements are correct. All the 3 statements are correct ones. So this is how Godavari flows. See, these are the different tributaries of Godavari. See, there is Purna tributary, there is Penganga, Varada, Vainganga, Indravati and Sabari. So these are the obviously the left bank tributaries of the Ganga. Then right bank, Pravara, Manjira and Manwar. So Manyar. So ivanni the right bank tributaries. So this is how you remember the things. You remember the things related to rivers. Then consider the following statements regarding the rose ringed parakeet. Rose ringed parakeet gurinchi they are trying to ask the question. Rose ringed parakeet. Rose ringed parakeet is the state bird of Andhra Pradesh. Ante manaku telugulo cheppalante Ramachilukalu. Ramachilukalu manaku state bird kada? Yes, Ramachilukalu is the state bird. So parakeet. So Ramachiluka is also known as ring-necked parakeet. Is a medium-sized parrot and it is sexually dimorphic. So sexually dimorphic ante it can mate with anyone. It can mate with male, it can mate with female, both the things. Sexually dimorphic. Then the adult males
spots and red and black neck ring, and the hen and immature birds of both sexes either show no neck rings or display shadow like pale to dark green neck rings. So ante వాళ్ళకి రెడ్ రింగ్స్ అన్న ఉండొచ్చు, డార్క్ నెక్ రింగ్స్ అన్న ఉండొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. దిస్ యూజువల్లీ ఫీడ్ ఆన్ ది బర్డ్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, నట్స్, బెర్రీస్ అండ్ సీడ్స్. ఆబ్వియస్లీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అవి యాపిల్స్ పైన సీడ్స్ తింటూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా. దెన్ రోస్లింగ్ పారాకిట్స్ ఆర్ పాపులర్ as pets, and both males and females have ability to mimic human speech. కొన్ని రామచిలుకలు మాట్లాడగలవు కూడా, tries to mimic అన్నమాట. So that's why all the three statements are true. All the three statements are true. See, రామచిలుకలు, you know how it looks, రామచిలుకలు. Then Andhra has 6 soil subgroups which soil having high percentage of soil among these groups. ఈ soil groups లో highest percentage మనకి ఎక్కువ ఉంది, highest percentage. So highest percentage మనకి ఏ దేనికి ఉంది? సో ఆబ్వియస్లీ we come to the red loamy soils. ఇవే మనకు 30% ఉంది. The 30% is red loamy soils. Then red earth with clay subsoil అనేది we have 12%. So obviously red loamy soils have the highest ones. Red loamy soils are the highest ones. Then the important greenstone belt are located Ramgiri in which new district? So ఈ గ్రీన్ బెల్ట్ స్టోన్ రీజన్ అనేది ఏ రీజియన్లో, రామ్గిరి అనే ప్లేస్ కూడా ఏ రీజియన్లో, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందని అడుగుతున్నాం. ఆబ్వియస్లీ శ్రీ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో దిస్ ఇస్ సో సింపుల్గానే ఉంటాయి. ఏపీ జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్ సింపుల్గానే ఉంటాయి. దే ఆర్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్. సో ఆ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా నీకు ఇఫ్ యూ నో యూ నో, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. Then consider the following statements. Total population of Andhra Pradesh state around 66.64% live in the villages of rural areas. So ఈ percentage based questions కూడా అడుగుతారు. ఎంతమంది రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు అనమాట. Then the population growth rate of Andhra Pradesh of rural population recorded for this decade was 1.73%. ఎందుకంటే మనకు 2011 సెన్సస్ వరకే ఉంది డేటా. సో ఈ డికేడ్లో ఎంత? ఆబ్వియస్లీ 1.73%. In rural regions of Andhra state, female sex ratio is 1000 males was 993, and average literacy rate in Andhra Pradesh of rural areas is 60.45%. Which of the statements are correct? Obviously all the statements are true. So all the statements are true here. Yeah. Next, consider the following statements biogeographic zones in Andhra Pradesh. Biogeographic zones అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. What are the things? There are 1 tiger reserve, 1 elephant reserve, and 1 biosphere reserve in Andhra Pradesh. So it is true. Is it true or wrong? 3 national parks and 13 wildlife sanctuaries in the state. Unnaya leda? Rayalaseema area harbors some of the most rare and endangered flora like Pteropus santilinus or red sanders. So obviously Pushpa cinema chusaru kabatti you know that red sanders is the one which is present in the Rayalaseema region. 3 national parks and 13 wildlife sanctuaries is the right one. So obviously there are 1 tiger reserve and 2 elephant reserves. There are majorly 2 elephant reserves and 1 biosphere reserves in Andhra Pradesh. Obviously all the above is the right one. Which is not correct they have asked. So which is not correct? So obviously none of the above. So none of the above is the right one. How many Ramsar sites are present in Andhra Pradesh? There is only 1 Ramsar site, which is Kolleru Lake. Kolleru Lake is the only Ramsar site which is present in Andhra Pradesh. Then consider the following, which of the following statements are not correct about the National Family Health Survey. National Family Health Survey మనకు రీసెంట్గా 5th రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అనమాట. సో దానికి సంబంధించి ఏపీ రిలేటెడ్ డేటా ఎలా ఉంది? The state's sex ratio during 2019-21 are tremendously improved over the past few years due to the focus set by the state government. So obviously మనకు improved sex ratio కనిపిస్తుంది obviously. Then the female population in the AP during NFHS 4 concluded in 2000 was just 914. So now ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 934కి జంప్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. Yeah, obviously it is a right one. Although the sex ratio is well above the national average at the time of birth, the ratio drops by the age of 6 years due to the high rate of infant mortality rate in the state. So this is also the right one. So infant mortality rate ఎక్కువ ఉంది, అలాగే the sex ratio కూడా ఎక్కువ ఉంది. So none of the above is the not correct one. So this is none of the above. Kolleru Lake is one of the largest freshwater lakes in India, located in the state of Andhra Pradesh, and forms the largest shallow freshwater which of the resident birds not includes. So ఏ resident birds ఇక్కడ ఉండవు అని అడిగారు. So obviously you can see the pelicans which are present in it, Asian open bills which are present in it,
పెయింటెడ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి, బట్ పర్పుల్ హెరన్స్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కోరల్ లేక్. పర్పుల్ హెరన్స్ అనేది మేజర్గా యూ సీ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. విచ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ డస్ నాట్ షేర్ బార్డర్ విత్ ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా? అంటే మన ఇంకొక స్టేట్తో ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది ఏ బార్డర్ ఉండదు అంటే ఇట్ ఈస్ కడప డిస్ట్రిక్ట్. వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్. నౌ సీ ద మ్యాప్. సి కడప డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్లాండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. మిగిలిన లైక్ ఈ కోస్ట్ లైన్ కన్నా బార్డర్ ఉన్నాయి, వేరే స్టేట్ కన్నా బార్డర్ ఉన్నాయి, బట్ ఇన్లాండియన్గా ఉండేది ఓన్లీ వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్. Consider the following statements regarding the AP density of population according to Socio-Economic Survey 2020. అంటే density of population ఎలా ఉంది? So density of population, another important demographic indicator is defined as the density of population. Another important demographic, it is defined as the number of persons living per square kilometer. This is the right one. So this is the right one. The density of population for Andhra Pradesh is 304 persons per square kilometers as against 366. This is also the right one. Anantapur district has the highest density of population. This is not the Anantapur district, this is Krishna district. Krishna district has the highest at 518. Then remaining is YSR and Prakasam with the lowest, obviously. So this is the wrong one. So 1 and 2 is the right one. So 1 and 2 is the right one. 1 and 2 is the right one. Then which of the following statements is not correct? The percentage of urban population to the total population in the state is 29.47%. In 2011 as compared to 24.13%. This is the right one. Among all the districts, Visakhapatnam stood the first with 47.45% of urban population, followed by Krishna district with 40% urban population. Then Srikakulam with 1.16% of the urban population is the least urbanized. Then Kurnool with 19.56% of the urbanized district. This is not Kurnool, this is Prakasham. This is not Kurnool, this is Prakasham. So obviously this is the not correct statement. Consider the following statements regarding the National Green Tribunal. So National Green Tribunal going, they have asked a question. National Green Tribunal. So National Green Tribunal goes, it is a non-statutory body. No, this is not the non-statutory body. It is a statutory body through NGT Act. We have 2010 NGT Act. So NGT Act dwara we have got the thing. So this is the wrong one. It is a mandated to make disposal of application within 6 months. This is the right one. So 6 months lopo they are trying to take the issue. Then the decision of NGT is not binding. This is the correct one. So this is also not correct. So obviously binding anamata. The award given by NGT is final ani man chepta anamata. So obviously it is not binding. So which is not correct. Obviously 1 and 3 is a not correct one. Then identify the correct statements among the following regarding the rainfall of the state of Andhra Pradesh. Ante rainfall patterns ela unnai. So northeast monsoon nunchi manaku rainfall vaste heavy rainfall. Then cyclones are the more likely to form over the south coast during the northeast monsoon. This is also the correct one. Endukante manaku recent ga December lo also you are facing the cyclones. December region also you are facing the cyclones. Then the average rainfall of the state of Andhra Pradesh is 650 mm during the southwest monsoon. Select the correct code. Obviously all the 3 statements are the correct one. Identify which of the following is correct regarding the rainfall of Andhra Pradesh state. So rainfall of Andhra Pradesh state తో పాటు మనకు ఆ rainfall ని వచ్చినప్పుడు ఏమేం చేయాలి, ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అనేది మనకు ఎకనామిక్ సర్వేలో మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట. ఎకనామిక్ సర్వేలో సో పర్మిషన్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎంపీడీఓ, మండల్ రెవెన్యూ, ఎంఆర్ఓ టు డిగ్ బోర్వెల్స్ అండ్ బోర్వెల్స్కి వీటన్నిటికీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా లేదా. Programs to conserve rainwater should need permission from MPDO. MPDO నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. Trees shall not be cut down without the permission of forest rangers. So ఇది కరెక్టా? So which of the following is correct? So obviously C is the right one. Remaining 2 మనం బోర్వెల్స్ డిగ్ చేయాలంటే obviously MROకి చెప్తామా, MPDOకి చెప్తామా? So these are not the right ones. So obviously C is the right one. So మనం ఖచ్చితంగా ఫారెస్ట్ రేంజర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ వన్ రిగార్డింగ్ ది సంగం ఆనకట్ట గురించి అడుగుతున్నారనమాట. దెన్ ఇట్ వాస్ బిల్ట్ బై ద బ్రిటిష్ ఆన్ ద పెన్నా రివర్ అట్ సంగం విలేజ్ ఇన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ 2 కీవర్డ్స్ ఏంటి, పెన్నా రివర్ పైన కట్టారా, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందా. ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ బిగాన్ ఇన్ 1882 అండ్ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1886లో కంప్లీట్ చేశారా. దెన్ దేర్ ఆర్ 2 కెనాల్స్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ డ్యామ్. సో 2 కెనాల్స్ ఉన్నాయా లేదా. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. పెన్నా రివర్ పైన కట్టారు, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది, 1882లో స్టార్ట్ చేసి 1886 కంప్లీట్ చేశారు. దెన్ దేర్ ఆర్ 2 కెనాల్స్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డిస్ట్రిక్ట్, ఆల్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. దెన్ ఏపీ ట్రాన్స్కో గురించి, వాటి హెడ్ క్వార్టర్స్ గురించి దే ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్. ఏపీ ట్రాన్స్కోకి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ డిస్కామ్స్ అండ్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ వైజాగ్లో ఉందా,
ఆంధ్రప్రదేశ్ సదర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ తిరుపతిలో ఉందా? ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ విజయవాడలో ఉందా? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్డ్. ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ద 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఈస్టర్న్ అనేది ఆబ్వియస్లీ వైజాగ్లోనే ఉంది, సదర్న్ అనేది తిరుపతిలో ఉంది, సెంట్రల్ అనేది విజయవాడలోనే ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఆల్ 3 pairs are correctly matched. Consider the following statements as per the Ministry of Road Transport and Highways report 2023. So 2023 report కి సంబంధించి the density of national highways is 16.8 per 1 lakh kilometer in the state as against the all India average. మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇలా ఉందా లేదా? కాదు. It is 13.8. It is not 16.8. So this is the wrong statement. The average national highway and road density is 50.8 km per 1000 square kilometers against national average of 40 km per 1000 kilometers. 52 national highways are passing through AP state spread across 8,163 kilometers. So the answer is 2 and 3 are also correct. 2 and 3 are also correct one. So 1 is an incorrect one because it is 13.8 kilometers. So this is how different types of questions we try to deal. We try to deal in this marathon session. But because it is a marathon session, we can't discuss with a detailed phenomenon. Detailed ga manaku discuss cheyadam kashtam ayipotundi anamata. So అందుకే this is a marathon session. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ఫోకస్ చేయాలనేది. అందుకే we have the time constraint. మనకు టైం కన్స్ట్రెయింట్ ఉంది కాబట్టి we can't deal with everything at once. So we have a crash course which is running out. So అక్కడ మేము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకా మెనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ we discuss. We have a separate modules for AP geography as well. We have separate for Indian geography as well. So మేము రెండు కోయిలేట్ చేసి we try to deal in the classes. So crash course అనేది 90 days వరకు ఉంటుంది. We'll complete 60 days కూడా crash course ఉంది. You can complete it within 60 days as well. So continuously we try to get the classes, 3 hours of classes, and we try to deal with the different topics. So continuously ఎవరైతే ఇప్పుడు స్పీడ్గా రివిజన్ చేయాలనుకుంటున్నారో these crash course will be helpful to them. This crash course will be helpful to them. You can visit the link and you can register for the crash course as well. So thank you guys. See you again.